man Philip Oduor was killed last night at Oneno Nam in Songor on the Kisumu County side of the border with Nandi. It's been a day since deadly clashes along the Kisumu-Nandi border left 3 dead and over 10 houses, including his, razed to the ground. The latest clashes were triggered by the killing of a suspected cattle rustler. But members of the Kalenjin community have claimed that the deceased, Elijah Kipchumba, was slain for grazing livestock. A peace meeting that was earlier on scheduled to take place today failed to take off after members of the Kalenjin community gave it a wide berth, demanding justice before reconciliation. Chameli location actually has got 4 sub-locations. Among the 4 sub-locations, 3 of the sub-locations are at the borderline. If I can start on the upper side, we have West Songo, which borders Tinderet. Then we come to Nyangore, which again borders Tinderet on the Chameli location side. Then I have Kibigori, which borders Chemase location. Conflicts has really affected livelihood in this area because when such conflicts occur, some people migrate from their homes. Kama mimi niliwacha vitu kama kuku nini, tena nilienda na akakuwa tu Mungu tu anilisaidia. Nilienda msituni kabisa na watoto yote. Mpaka hata wakati nilizunguka huko kuenda Kericho, watu nafikiri mimi nimeuawa. Sasa tulisunguka huko forest tukaenda Kericho. Huku kwote hatukuwa na watu. Kama askari tu ndio walibaki. Sasa hiyo ilinipata nikitoka high school. Sikuweza kufika nyumbani, nilikaa huko kwa mlima na watu tu kuishi nao. Majirani wenye walitoka huku chini sasa. Nikakaa nao, then after some time tukakuja kuchukuliwa. Kujeni sasa vita imeisha. This area is a commercial center where we grow crops like sugarcane. Now the life is disrupted to the extent that sugarcane plantations are being burnt, and then the crops now cannot go anywhere. And you know, that one affects even the financial status of the area. Because when somebody grows sugarcane takes a lot of money to grow, from plowing to buying fertilizer to buying seed cane, and the cost of labor costs. The people from Tinderet were going to Moroni sub-county wakienda kuiba ng'ombe. It brought a lot of damages. One, a lot of cane worth millions were burned down or the properties were destroyed. There was no business that was going on. Especially our people used to bring maize, they used to come with milk, they sell to Moroni sub-county. But when that happens, everything is locked. Mauzo, sisi tunapakana na Muhoroni. Hatuwezi kufanya mauzo yoyote kwa sababu hatukutani. Kwa hivyo vitu vyetu haviuzwi, pia yao wanaumia. Hawapati mahindi yetu na sisi hatupati samaki. Unaona? Kwa hivyo tunaumia kabisa kwa sababu wanakaa na samaki yao hawawezi kukula bila ugali, na sisi tunakaa na mahindi yetu na maziwa bila samaki ama omena yenye tumezoea kukula. It always starts with the cattle theft. That's what has been causing it, and those people that have been causing it mostly are the youth, because they are the ones that are involved in the cattle theft. I find that wazee ama wamama, they are not in that. Maneno ya wizi ya mifugo, utakuta kwamba upande moja ukifuka kwa wale wengine na kuiba, upande ule mwingine unaweza kupanga njama ya kwenda kulipiza. Sasa hiyo kwa njia moja au nyingine inaweza sababisha mzozo. We hear or sometimes we are told that especially for the Kalenjins, once this one happens, they call for a meeting and then they sit and discuss on the next move, and mostly they are being funded by the political persons, the people that are in political arena. The National Cohesion and Integration Commission, NCIC, says it is monitoring politicians. Where the NCIC is at the moment addressing a news conference here in Nairobi. The pressure is to address the recent chaos that marred by elections countrywide. The NCIC has expressed concerns on the increased political intolerance in the country ahead of next year's general election. The NCIC has, however, blamed politicians for this week's the recent chaos trend as unacceptable, saying it cannot go unchallenged. What necessitated the conflicts were things like politics, were things of stock theft mostly. People were talking of boundary issues, people were talking of
hate speech. Those were actually the major causes of conflicts during those days. Lakini hapa kwetu sana sana mimi naongea na vijana. Hata juzi alikuwa anasaidia mimi kutoa mahindi, nikamwambia vijana, unajua saa hii msikubali watu wa siasa kuje kutumia nyinyi ati mwanza vitu, tukae kama kila siku. Wakasema sasa mimi naona wanatulia. Hao walikuja kwa boma yangu wakavunja madirisha nini ya glasses yote, wakaingia ndani wakachukua vitu yote yenye ilikuwa kwa ndani, masahani sijui nini, alafu karibu waniue. Mungu ndiye aliniongoza. Mimi nilianza kukimbia na kumbe nilianguka chini. Nikishaanguka sasa wamekuja karibu tu kama wewe na mimi, wananilinga na mshale. Mimi iko chini, siwezi kutembea, siwezi kusimama. Sasa wananilinga mara ngapi? Mara mbili. Moja ilipita hivi kwa kichwa yangu hapa, moja ikakuja nini karibu na mguu yangu, na wakiona hivyo wakakimbia wakarudi hivi. Kumbe waliona mwingine alikuwa ndani hapo, na huyo waliua huyo mtu kwa boma yangu hapo. Sasa hiyo maneno yenye niliona ilienda na roho yangu kabisa na ikanipea pressure. Sasa mimi vita imetuchangia, hata kama tuko na marafiki huko tungefanya biashara, utakuwa umechukua mahindi kuanzia huko juu umeenda wasi, lakini unachunga saa, unajua ukijua nikichelewa hapa hao watu ujue tu hawa ndo jalangu kutoka huko juu, hiyo unajua usalama wako si mzuri. Lakini kwa sasa tunashukuru kwa maana wenye reform hiyo peace committee, kwa sasa tukiongea na watu hatuna ile tashwishi yoyote. Hata ukichelewa saa unajua utafika salama, kwa sababu hao wazee wetu huko na wazee wa huko wamekutana wakaongea, sisi vijana naye tukaitikia huo wito. Ndio maana sisi kwa sasa tunashukuru hiyo committee ya NCIC ikaform hiyo group, kwa sasa tunaongea vizuri. Before we saw the intervention of this NCIC and other partners, there was no good communication between even administrators from the Nandi side and the Kisumu side. But after the intervention by these NCIC and other peace groups, they tried to put together the administrators. They enhanced peace groups from both sides, and there was now a time whereby the peace groups could come and sit together and talk, discuss issues that affect peace in the area. They engage the youth. They bring things like shared football, things of that nature. Vijana huwa tunafanya games hapa chini. Hao wetu wanateremka na pia hao wanakuja wanacheza boli kama football. Alafu pia huwa wanakuja like Chemasa Secondary iko tu across hapa. Wako chini wanakuja wanafanya friendly matches, wanajuana. Like kitambo hapo nyuma vile hatukuwa tumefanya hizo games. Vijana huko chini ilibidi mpaka wakaua kijana mwingine huko kwa sababu hatukuwa friends. Lakini sasa wamejuana. Wanajua huyu ni Otieno, wanajua huyu ni Kipkemboi. Sasa kwa nini ni uwe Kipkemboi na nimemjua? Tumekuwa tukifanya tournament ikiwa hapa chini, hata sisi tunakuja tunacheza na tumejuana na watu wengi. Hiyo ndio maana hata unaona unaweza pata mkalenji na kocha Emil mpaka saa 3, lakini hana wasiwasi juu amejua akiwa na mtu fulani huyu mtu tumekuwa naye kwa boda boda, akiwa na Jared tumekuwa naye kwa meeting. The NCIC have really tried to educate our people, especially in terms of mobilizing meetings. Initially, the administrators from Tinderet and the administrators from Moroni sub-county could not see eye to eye. You know, it was very hard for me to contact a chief from the other side because we didn't even share the numbers, we were not coordinating. But because of the intervention of NCIC, even the DC, the Deputy County Commissioner of Kisumu side, the Deputy County Commissioner of the Nandi side, they actually meet periodically, either on the other side or this side. But when they meet, they also meet the peace groups,
They meet the youth groups, they meet the chiefs, and we share what can intervene so that we don't have problems at the border. In fact, when they came, they picked the opinion leaders, the youths, the administrators, and put them together and tried to educate them on the importance of peace. At the grassroots levels, we have had women meetings, both from the church and the community itself, encouraging women. As much as we are, maybe more so we are being perceived as the weaker sex, we are not all that weak. But at times, we do accept being manipulated to the advantage of our leaders. But we as women, we have to stand up and talk to our children, talk to our men. At least from charity begins at home. Na ile mazao tuko nayo ni ya kwamba tuko kwanza na amani, tuko na maendeleo. Hakuna ile vita ambapo ilikuwa baina ya hizi jamii mbili, na kile kinginecho pia ile uhalifu ulikuwa unatendeka kwa kuchoma miwa na pia wa kuibiana ng'ombe, hiyo yote imeenda chini. Before Amani group came and spread that people should stay at peace, things were not as it is now. For example, I grew up at the cross border, learning at Onenona. That is whereby we could not meet with the Kips and the Cheps, because the O's and the A's knew that the Kips and the Cheps had bad moral behaviors. Like if you interact with them, you cannot be a good person. Naona wewe nasema chelangu, hata kama mtoto naona wewe nasema ndio ile chelangu nakuja uma wewe. Kama sisi pia mama nakuja nasema ndio hiyo ile minde nakuja uma wewe. Sasa saa hii amejua huyu ni mama fulani. Wakati hii mambo ya amani nakuja, sasa wamefundisha watoto huyo si mbaya. Sasa anasema ule ni mama fulani. Sasa tukienda anasema si ule ni mama fulani. Hii peace itatusaidia kufanya kazi yetu. Maendeleo yetu, masomo kwa watoto, biashara, michezo. Tukiwa in peace, hiyo yote inafanyika. So NCIC ikiwa naona ni mzuri kwe sustainable, iwe izidi kutufundisha, na chenye ningeomba NCIC wakuje kwa ground sana sana. Waite wananchi, waite hata wa politicians from both sides. Itatusaidia sana. Nachagua amani, Kenya kabila yangu. NCIC, NCIC. Nachagua amani, kabila langu ni Kenya.